enye se bia Ghana nkwa na ebedi to mfa so ebedrum ebe no na empane ne yewie a kobase ade bi esi ewo bibrema ma hodo pon so a yensu betimi akra mpane ne bi de akwa akoma wonom yenuanom a enkobase debirada ne ebedane abrofo no ebetwa abrofo no mo de ho sika puduo ene ho mra ne hye ya yentimi ni so na ekwa akoje ade abanti Ghana de ye de hye pagu akwa so a Center for Disease Control no yeguso a ne asibie ye beboa ma pomene ho sanso timi etumpon. Again, irrespective of the above, we think that there are other areas that we can continue to collaborate well with Africa CDC going forward. And amongst them are the strengthening of epidemic intelligence through data sharing and cross-border surveillance, which of course I'm happy to announce that today we have signed an MOU with the Africa CDC to be able to share data and cross-border surveillance to help us strategically prepare in terms of outbreak of these epidemics or pandemics. Again, we think that we can also collaborate well with the Africa CDC to be able to stockpile emergency supplies. It is not at the middle of pandemic where we'll be thinking about where to get emergency supplies. We think that we can collaborate well to stockpile these emergency supplies. Ghana is strategically positioned at the moment to manufacture our own vaccines. As I speak to you now, we have established what we call National Vaccine Institute. And so we are well placed to produce our own vaccines. And we have other leading pharmaceutical companies who have taken lead in that respect. And as we all recall, during the pandemic, we have countries who looked into our eyes and told us that, look, not until they satisfy their citizens, they were not going to allow the export of vaccines into our country. And therefore, I think that we must learn lessons from that to be able to prepare adequately for any future pandemic. We also think that we should be able to build or scale up our primary health care services as we roll out the free primary health care. The Mahama Cares also needs some kind of collaboration for its sustainability, and it can also be an innovation that can also be emulated. Again, irrespective of the above, we think that there are other Onumunyanfo kwabena minta akando kasawie no na Dr. Penny ono na bibrem ha no yade ahodo se nyentre ha na nsa na omanfo African Center for Disease Control on da no ono so ebo Ghana mayaba so yi pa se ya hya se tintin firinyuma yankate betimi hwede abo ye ho bra na mpo yakra bi de akwa amono ne ya ye ho mpane se yade betisi abibimemu a ebetimi ede nhye pagu akwa so ro de tudwa ye okasa de kire bibrem ahodo so nyina se empanifo so so mbode ya no wasum kodo na da bia semtini kodu ane ye jam ho no na ese fata se obi ade nhye pagu akwa so na enkoba se debirada na ye bedane abrofo no COVID-19 ade ne bae no kire bibiman ni wiase ma hodo nyansan ye pa se debia ne etwo de nsa hye de merefam a ye hwese abrofo no na omede COVID empane ye beba wa bra yankase betimi nsori aye bie eti bra so se bibiman yankase ye hwe na ye boaboa ye ho na yetimi eboa na ye yade anase yade hodo atintre ha e obibrem hanom no ye betimi so aso ano. The world to know that something is moving in Africa. The second one about local manufacturing. I see a clear vision even by appointing the CEO for the National Vaccine Institute. And yesterday I had dinner with him. He was explaining to me the progress you are making. Minister, we are so proud of you. And we know if we continue to do that, we can bring all countries together. And I want to thank the President because he accepted to record the message for a meeting we'll have with all ministers in Geneva to discuss this issue of local manufacturing. Colleagues, let me be clear with you. Gates said in 20 years, Gates Foundation will stop. He made it. It means it's the end of donors coming to give us money. It's now time for us to start to think by ourselves. When Gates will stop, Gavi will stop. And so many other programs will stop. We need to bring these two agendas together. These are the main agendas today. Local manufacturing
health financing, and the president said, I'm your man. I will champion these agendas. With that, I want to thank the minister, through the minister to thank the president, and I want to thank all colleagues in Ghana doing great job. Yedi ani chiremu ewo domkuma no afana enche kura na yewra sabejemfio na nkitahodi onsem hye ne nsa ewo National Democratic Congress NDC samyukoni mo na emprempre gold board edwumako no so oda no ne ho nsensem beto dwa ebra video so beto dwa se konfo agrada yewra sabejemfe dollars kapudu de amamame a enam so de abufu show ebe hye NDC samyukoni mabunu bi na afi Ghana amanyofo bi hye ase kire omadwen enso ewo ho enam so ma enra mampani nam ne so afone de ensem so ma no information minister de betu dwa se boni ayewra samejemfie bia no mampani ahwede a chene se ko no ankoye boni bie mu a eso betima hye ase ato ne dada adwumadie enso eso ne no ekire no enadom kuma no omo mrahye fie mu ne omo ne sentrofo ahia ede ato dwa se suban a yewra samejemfi da no adie no ene mra ye code of conduct mampani pa hontuma na wotwetwe mu no ene ne bo bra entine se fata se mampani hu ana mompa obetimi ato afa ho se de be yense na ho na obi amfa no hye saade wembiem se mampani ahwe no wagyae no a ene omoti ase a enye yi ne saso ntidom kuma na tro krata ye omasome bi ede akoma Commission for Human Rights and Administrative Justice Shraj Mpeni for a special prosecutor enna Inspector General of Police IGP se omusire no ada onye hwemu fanfa yewra samejem fisika pudu a oyiye na eye dollars ode che konfo agrada nsesika no no ane dia onya no he adwuma ye ne kwati obetimi aso sika no ana na omfa mu nkyire mu nyina emfa emre Ghana for pani on the dom kuma no animo na omne central for kasha no eyorum nyamfo mu ni Mohammed Nuruddin odi atu dwa se onwo GDA pa se nyoku adom yensa omre krata beda no mboye hwehwemu na omde asempa e de abre Ghana for na yahudi etuemu ankasa. Say that Mr. Samijemfi, the acting CEO of Gold Board and the National Communication Officer of the NDC, has been cleared by the #1 clearing agent, His Excellency John Dramani Mahama. So we thought it wise that no, that is not the right way to go, because if you look at what Samijemfi did, we feel that he has violated some code of conduct and some laws of Ghana. And if you look at some of the code, he has breached the code of conduct of public appointee. He has also violated the Foreign Exchange Act at 206, Act 723. He has also violated the Currency Act. He has also maybe possible misappropriation or abuse of public resources, and failure of leadership and institutional oversight, and also potential tax evasion. Today, myself and my colleague minority members, we have petitioned Shraj, we have petitioned the CID, we have petitioned special prosecutor. And what we want them to do is to conduct an investigation into the matter, and so that Mr. Samijemfi, if he has not committed any offense, he will be cleared properly, but not the clearance His Excellency John Dramani Mahama has given him. If you look at all concerned institutions of states who are mandated to do some of these things, to find out the source of the money. Where did Mr. Samijemfi got that huge amount of money that he doesn't have Ghana cedi in his car, and he can put his hand into a bag and bring $10,000 and dash to $10,000 and dash to somebody. And also want them to investigate whether the said currency form part of public or institutional fund entrusted into Mr. Samijemfi hands as the acting CEO of the Yediani chiremu ewo enyinima hodi mu nsemu na soafo na hwe enyinima hodi mu nsemu Ghana honumnyamfo John Jinapo ene onuanom rasibjafo ahia abujoko ayate omo ene hwe enyinima hodi mu nsemu so Ghana hadan komodie ni mo no na efa na mompa obetimi atu ama Ghana enyinima hodi mu nsemu so etimi atu empone na ebra yira Jinapo nya akonya na okasa na odi tu dwa se ene ye hu se niam bi nkoso yie ewo enyinima hodi afa ho dumso no niam hodo bi ka ho ne momo no eho so bebu ho no mo a enye mampani Mahama
so no say this boy ebo misa so mba no e ka brani on be be to woro ho no na kire se ka no enye e kawa na nso nyina mu no ka de atodwa se aban de nhyepe gu akwan so se ye nka ne betimi agina so na omanfo nye bi enso ade adi omudada adwuma na no na yewra gina posan de to dwa se ye kan no na mpanifo aka se efie bia mensam wom eno nti wo ka de atodwa se obi bia ya oye adwuma ewo nyima hoden aso ye ho na obe wadwen se obetwentwan aban ase obewo aban sikan wo ne nantini enema hodo chese odwuma dia wodi no nkeka ho na obeye kokoasa se de beye aban na ne begu ase de agise bia wo hu onya hu se dwuma dia wodi pa ni de ntempa no ano na osesa okuku no kaka no abafie sanse afi no enya de ombetena asa yenhwe ha amani pa ba kominu miensa bi abegu aban animu ase wabra aban so ani abre eye adwuma se Ghanafo benya nkane egina so na enya bi enso edi enjuma. As I sit here this morning, my headache is how to get the next parcel of liquid fuel. The fuel we have to take us 2.6 days. We've placed order for fuel, but it has to be paid. We've procured some fuel on credit and working with the Ministry of Finance to pay. But the truth is that the Ministry of Finance also has its limits. And so we'll be going to Cabinet to discuss how we can improve on the sector. And that is why we are pushing for some private sector participation in ECG's operations. It does not entirely solve the problem, but it takes us to another level. Because if the collections are reduced from the 40% to say 5%, it means that we'll be collecting more. Cabinet has also adopted a position, and we'll brief you, Chairman. All MMDAs are supposed to pay for their electricity bills. They have to budget for it. We've identified what we call critical institutions. They include the health sector, the education sector, the security agencies, and the presidency. Even with that, so if you take the health sector, it's the theaters, the laboratories, the wards that will be exempted. If you take the education institutions, dormitories are not part, restaurants are not part, only lecture theaters. And so we've classified that. And Cabinet is granting the approval and will publish that. Even what we term as critical institutions, the Minister of Finance will have to budget for it and pay. Na enuachi no ena okomraship de fimo abejuku ayati omo ne hwenyina mahode onsem so panio no ena oyedwamtrani ema wonom yewura George Kwame Aboaje enso ede kakratfo aso a ono so eka ne seye. So for our companies in this country, a lot of them, they don't pay electricity bills. A lot don't pay. And transmission losses also is another factor, which the minister has to look at it. We are currently at around 29 to 30% transmission losses, whereby the OECD or the international sectors, their transmission losses is around 8 to 9%. So if we are able to overcome these transition losses, also it's part of money. Because at generation, when you generate power, okay, immediately you generate, the generator charges what he has generated. So whether you use it or not, whether it goes to the consumer or not, definitely they are going to charge us. So this is some of the areas I would like the minister to look at it. Because transmission losses is killing us. I always said our tariff, currently our tariff is, when you compare to the West African sector tariff, I think we are almost at par with them. But if we are at par with them and still having all these challenges, what do you have to say? So these two critical sectors, three critical areas, like the transmission losses and people who are not paying, big industries. Because very few are paying electricity bills in this country. So, Mr. Minister, you have our support. We will not antagonize what you want to do for the country. We all want the best. You've been a ranking member before. Yadiani Chiremo ewo enkran Kropon Beja Accra Metropolitan Assembly na penipayo no ena oye Kropon no penipa se mayor enso ani abri pa se fata se kwan ni akwantempo mu da ho yi pa yedwa hodo mu no se fata se dwadefo amo no makogi tumi makogi hu sika na mode mo niam begum se modi dwana se fata se ho ena mokotena na yewura Michael Oteni nsem nyina de abeto dwa so bankra mumpuni mantema miawo do ka kwan mu akwantempo so kra no a na dwadefo abetena ho edu
didwa we ade bia na bresu de nya do be pene so ama sa ne manatimi akoso nti wa ma adwadifo bes na wotwe miensa so obi ansa ne kuku ne kaka emfamfiri lori kwan so na omo kodwa hodo ade amomo se omo ni dwa no eho no mokotena na omo eni wonom edwa bodumnyamfo Michael Alote edito dwa se free de enkran kropon bedwa no mani abri pa se ombehwe ama hunidie hu nsem so atimi akonkan ne sa so nti wa hye se nyame adom ahoebe kotonima abosum da toso aduono ede May 20th dabnada na obi a wote loro kwa so di dwane de na wasesa oni manyina de fro na abo maka akobedi ne akwantu nsem so atimi aye ha odi to dwa se wuni wo ya so brache na wadwen se ewodin enti wuntie de omanfo anasem panifo kano a panifo so yire nsem ayibum patapa pieto nso ya ne de mra ene wurunti no ombehwe amagana mra no odi se ne sene fatane no aboa amobie no wabetena loro kwa so na obedi dwa ewo enkran enso ene ne mpatamu. And every one of us to know that the streets are not for selling. The streets are a place where cars and it's not a place that we have to engage pedestrians on the pavements, on the now they have taken almost half of the streets. But if I wait till something happens, they will come attack the mayor of the city. So as the mayor of the city, I cannot watch this one. So on Tuesday, we are starting from Okanshi to move straight to Seko and Kanishi. So please, we are not after anybody. We are not coming because we have the power to move from the street. No, we want to keep the city clean. Yedi ani chiremu ewo nsemfromo na arehosem kese pa na eba ene se edua ebu ede ato nipa mienu bi so a ama akoya arehosem yi pa sa akwada onya mfinhia enkono ene ne momofo baako edua ebu ede ato mo so amprempren St Gregory Hospital ya eno nso ehwe na omanfo pomuni so atimi tumpon ne ho eno mbode nipa mienu nso akwakoto ewo ho ne no ena semisi Gomoa Budumburam electoral area ho ena semisi ya assembly member no na ho ehye ne nsa owura Emmanuel Dogbe oni nsentwerofo di nkomo no di tu dwa se ade na ni akoye ye pa ye frɛ ne so mra hwɛ de asie no na ne yemu ahye ne ye pa ntempa no mbae no ombo omodi bia so mbetime yi nkwada na free dua no ase na omodoma kopim wa ya sabia kyerɛ se ade no ano odi na bra oni nsentwerofo Kessben ye di nkomo no sei na ɔkyerɛ nsɛm ni mu ɛde ɛkyerɛ yen brana disaster bi esi ewo Ecobank ekyiri ho den a musi edua kese bi ebu ato nkrofo nkola bi so na pregnant woman bi nukre me bae so me hu edua no me yam hye me pa enye se bi a obi na edi chainsaw na etwa dua no ana se edi machine bi na ebu dua no but edua na nkasa na ebu ewo no ho na me duamika so ekɔ hospital me ko hu nkola no nukre nie me ko hu so me yam hye me na me bo Nyankopɔn pa yese bebia omo bia no Nyankopɔn ensan oyare pregnant woman no so ma make sure say doctor for no ehwe no na nkolan mienu no so St Gregory Catholic Hospital doctors for no omugu omunchen anaso omo hu hwe on didindi ma boy penny for no so amanie ma boy ya DC honorable Nana Akom amanie ti okache mi se maintain nkolan nchen anase mi won awofo nchen na yenhu the way forward na bibia ni ami reporting man no so de obetumi aye edia aboa won no betumi aye se me koye no me ko bisa doctors no say condition it is saying na Ukrainian doctor ne ka che mi sa kolaba ko ni de chi se omu transfer na eko Winneba trauma nti na omu ye transfer letter no crop no map ambulance na omu ni akolaba ko na akobot bako de at least ni situation yen stable na apin for no so and I said there we wonyem no so ono so ni condition stable doctors now mo ha no betumi ahwe ba kolaba ko ni de ni stable ni condition
Abusuafo araho sempa ne free kaswa ene ne mpotemu eba no akire se ayedini yi pa ya doctor fo gina wo so ayesa akwada yi a ye bo no so na kọ Winneba Trauma Hospital no ibetimi nkwa ede so ye gina araho sem we so ne adan ye ho abai ba ensem a ka akire ni amono ne nsem no ye de ebeto amuso. Abusuafo ye nam wasesem atwen ama yasanso akọ ababie mu na ye nto ansem no so emfa emamom. Ye de ani kiremu mfimfi mantam bie mu na asenfo sumpatamu na ye kro ne ho na beto dwase ma me bi onya mfinhia be sa duonu me ensa de kọ na duonu be sansumu ho one eye ne hokani ana ne mpena ya ba mo ne to no so nya mfinhia be sa duonu enum ye chesade na no odin yi pa eno moto no a ne mpena ya bro ma me yama be se ba bi obeda na ba bi oda no emu edin yi pa na enkra beto Kessben ana so ene se abamu nya mfinhia duonu enum one ma me na etwe mpena mre kakra nie na odi aponchinam eba fie se ma me mfanya nkwan ma no ono ne namfo ekọ no maba bedidie omukotwa bi kakraba omukotwa bi bae a enam ma me ne de ye nkwan no de oyima abrantie no na chesi so a one ne namfo enso mo ye hu abufusho abrantie sorry ma me su a wo bro no ama ma me to piti na ye ne ma me ne baba edi nkomo na wono ena ebekire mu se we kura nya bredi kane a akwada ya na se ne mpenai ma me ne o ma me mpena chese ne papa a ono kura wanyini sire ne papa yi obaba bo ne maame no na eyade a akwada ndi sa nyambra se no wie no ano ne ho akawura yesa politifo pene dendenden enso yentie ababa a waye ono na ne papa abo ne maame ya ne o maame ntimi nka so da ya asabia no yentie ono nso ne nsem no bi na boy na abo na prepare na ama eso ntumi nkasa ne kasa nyina kasa kura wonti ne nan so ayekuru one mpena one nete placements 53 years born be 25 se do no de yero se do ye nyum kura be ekọ be 1 year ni wode ni dia minim ya ahemfo de wo ntini ma mete no ono aduane a oma ne nam bebre ne se dade no ama ne nam kese na koye ntokwa boy ne kakan obusa ma me se de ntina nam ba ko pe no ye de wode ama no na ekoye ntokwa boy no oshiwi onum do oto ne nsa nyina no na ma me so nom kakra ne ne dane ntokwa wo ho de enya nkete no bo na prepare ni na ese ne nan ayep na adibitwa no ho dada ba na enye kwenti boy ne kan no to fom na otieti aso ama na yekuro ese ni minimu so ntumi nkasa na no nyina apaapai wo twemia ne mene se nkuoku na nsuompo nam ne ha so bi ne kopie ho no patai kuoku enye kura be bia dane de enye boy na aso ne wi o san de ne beto ha no wadwane ka je so mala o mo chi boy ne ma na ka bia ye bo bia no o metu aka maye na kwan a baby emle esese ede ne to no de na to anti e ba report ma police na mo so ade huduma amaye so ban de nye so ban nye wenya ba ko emle bi sa obo na ye de ko Rakasi police station o mechi no odwane so man kasa hu bi ma we kan ba mi ensani de bi oni ni to ko pupo ho a ne odane de nye kwa ye se nyame process e bia ko hu ni mo bo no nsa ne yare mai
around 7 the me did way na me na me de osan kwan wo yi number 8 9 egun kwan ni na osan kwan nti okata so na me de kosi table de o na na foto bi bai ni ne oyi kan na no me kata so ni kesi wa nam ni nya na mfo na re aponche ayem papa so ba mi kunu ontu mo me okay nti ono do ma me nti eja lo so amana bu amana so ma wan bo di ga na to so na de ma me na patu ni si tesim no nya kwan eto ana ofom oto ofom no to ana na boy na bo na prepare na ama eso ntumi abusuafo nti areho sempa ne free asen wakese ede ba kire sa ade na no den yie pa wo hwe ababa wo ya wo kasa ye a kire se wanyini sire ne papa ya ne papa nso ne bo akonhomanti no na eja ombefa ne sa ya ode abufuhyo aponchina hunti no wabro maami ama yesi ba bi oda no emu edin yie pa ye free asen fosu ni mfimfi mantem ne abakumase asokwaso bolo he na asokwaso bolo na adwumafo bi omo ho ya dodo na ya fitafo ni nsa no adwumafo ba bi omo ti di omo dwuma bebro apem ni page so omo ho no no omo bu afu yie pa so omo asase tam omo ti so ya adwuma no nipa bi abase asase ne ye ne dia ya opeso ogia asase ne boso ampo asem no akopie mu court dem mu court da so ati asem so ne nso sa private developer person opekon bi aso na obedua asase no efa ne sa sunti adwadifo na fomafo nsanadwumafo mo de atodwa se omo so tua to de ma abanti no omo so mpene so na empene so china omo no oruan de besi ani yie pa ene omo ne centralfo hia se anamawa a oruan peso ofa so obeji asase ne boso no omo adwen ho omo ntia se omo nyina etwen se court da no disem ebeba na omo hu sade na wi asomesi na se benten dia pani payo na adwamtrene ema ekoi yewura ya anoche one Kessben centralfo di commodity tudwa so omo de mra na eye adwuma ekoba so owura no kaso betu omo de a omo so ene de besie ni po mo sra aban so mutuato enti aban mu mpanifo asokwa municipal assembly no enhwe na mo mra asem mu bi for ye ti so bolo asase so wo stadium to mfie be se ensiani ana agnes boatia oyes of mamede ba se wato asase no tu otu ye firi so to de ye by high court the court no dey buy no you can you can asase no oni kwan se woto na hwa na ton man na wo se elikaje no se ya papa akwasi aje onya no ba bi ko ne yire na ton man no asase so ya ban asase na sports council for asase a plan na da da ina ya sports council for asase enti na kire se ye ntimi ntina ho e no metu ye sa enti o frɛ court yan se buy e ba je nsɛm na kire court se ya tena ho mfie be se aduasa num ne ya kire enti se omutu ya kura mpo na aban mra mu no wotena saso chene sa aban sa wo ton wa ana se kodi wa hene ho a esem amote so ne ye ka kire mu se mbotumi ye ton ti mbotumi ato an se mutumi nto se ka se yetumi nto dia na obi abeto a yetumi ko wabra asem bi ama ba we de yante hwe enu an se ye ho ha wo se wato asase no ye wo amokom town council o me na GSK they say last year you try last year this year kwa no abeka kire say last week on money be meeting o matum tax no mo je o matum enti yeso ya sia say ya ban asase ye te so a e say ye tua tax ma ban enti say o matum afi bia be tua 70 cedis ye say ya je atum enti say free na o twi koya o be sa be start ya be giska giska yenso de man no e ba duro sika de man no e buru ni pa mienu anasa miensa am ka so mo je asase ye say ampanifo wo man ni mu ni kure mu say mama no kura na di na sani pa wai na mutu ko gufi wa bra mu ni aduma ye ya so ya si aduma ni o maduma no ba ya so ya bo man so ya bibia na ni pa ba ko be ni sika na o be pa me what is going on asa asia ni pa be ko 1000 ti so ni pa 1000 ti so anya odi ya wato no kwati kwa so Yewra chairman ya noche ekasa wie no na onuanu mo omo so asase tam omo etiso edi omudwuma etua ho to e wo ho no so kire omo adwene de fa so mo sra aban se de aduro no ade na no ye de nsede be ya asonje be benti no aban keme na afi asokwa metropolitan assembly no mpanifo enso emremu bi asinema ma mena me no na me de hwe me ba school no na me de bibia enti e ba sa na se me man me de ma hwom me ni bibia me ye de ahwe ho na me de yen kakra me de bu afi enti aban enkoye mo akakra eni krom ha mpanifo omonye yadom na yen tra ho kakra na yen fa hwe ye busua ebe ha yen pa me say ebe ha me pa because me ma me ensa no na me de hwe wo mo omo papa afrim enti esra aban se wo mo wayen ene
krom ha mpanimfo so omomwayen say asase dey free and star in fact ye beye mobo say sraban esre krom ha mpanimfo so omonka me pa cho meton ice kinky ipacho yesra Ghana mai nini mpanimfo Ghana mpanimfo yina oho na yetina mu oho na megu mo mai yina ejuma ma mini kura wo batena ha boki wasitina ha wuni ba penyin no oho na wo ne ba no asase ne ya ne dia ka won tum firi ho di blocks na atwa ase na akosi agima se aba asase ya nye block na obobu tuguye si ya dan na okasa ya ne dia nti aban emblem na o ma ya kwatina fie ya dan na ya ma didi ho na ya di kwa ya ma school fees de ebe di bia e wo mpenufo ya boa wo mo nti o mo ba boa ye asene ma me na me Yɛde ani kyerɛ mu ɛwɔ kyerapatre na pani bi ɔno kyerade ɔkwame nkromasuapom ɔno aso ɛna DBS adwoko no ɛpani abɛde akyerɛ na ani gisɛm ɛfiri na so yɛde ba ne sɛ yɛabɔ no nkɔsoɔ hene ɛwɔ kyerapatre na nanom atrankonya asase ɛnso ɛsoɔ yɛwura Dr. David Nyame Tawia Ebra yɛde no esi sɛ nkɔsoɔ hene no nkonyadi ade ama no ɛyɛ Nana Kwabena Ankoma Nyame yɛkyɛso no ɛna ɔba bɛyɛ nkɔsoɔ hene ade ama kyerapatre nyana no watra nkonya na ɛnumo no na kyerapatre hene Nana Ofe kusi radio toso mieno ɛde fa akonya no so etu yɛnua no fo sɛ wadaroma panifo sɛ di gya wane yɛde asoawo na ɛyɛ ade bread ama no mu odu yie pɛ sɛ fata sɛ wo ba no wobɛtoto nneɛma yie ama kyerapatre man anya nkɔsoɔ na yɛato nka yie enso ɛwɔ anɔpo awia nwumro dasuo mu nyina no owetime bɛbɔ kyerapatre man bra yɛbɛfrɛw ɛwɔ saa kwan no so ɛsoɔ na ɛno akyi no ɛna Nana Kwabena Nyame ye ne ono abeye nkoso henama kyerapatre nso nyakonya kasae ono so editodwa na ohye nana no ahemfo ene omanfo mo kyerapatre bo se wanya aka de ne waka oye ose ade yo enti bia nana no befro no bia no na ho odin mu ni tumi mu ni nyansam no de beba na obeboa ama kyerapatre man so etimi afa ne ntampa ede efra Nana Chapatre ene ni mpanyifo eya de fefa a omode ahye mi emputo de eye na de simani so ye bebre de di kan mepese krom ha education mu behia yen because school de utimi kwa ifuni se se wo hyebre wanka untimi means kani kura betimi abins kani aha enti no de timani so me set up eye scholarship fund bi a ye befa so de aboa needy but brilliant students omo chapatra ni etimi ama doctor for architects for ene mpanyifo enso apie ahase eba o school dan me hu se touch makakra ene so ye bebo awura ho na renovations ne kwan ye befa so aboa esi bi kan kra ye beye ya himhwe so me hu se enso ese ye man facelift kakra ni nyina ye behwe enti me woni pa bebre ma chapatra ti me sira nanom se omo fanta empaibo entamechi na ibekoso ne yahwe ne yakona de yesi bia ibeye e de aboa ma chapatre man so aba be ye krabehwe me kan se mesre Ghana mabu ni se me hu ni se Ghana mamu empadwumasua obi episkantem de message obi ansua adwuma wantima nko school asua adwuma ne nyansa no adwuma eno na ye the only way forward da ebeboa amount so watimadi yie etimi ameboa magada nkofo mabu na wo krom omo opepa so mesua adwuma eye carpentry mason ne de yakeka ho na me ama boa do makoto adwuma ma make sure say o mesua adwuma ne hu na wo so eba saa ebema bone nom ne ade no eno so aba form because uni dwuma bi dia bonsan pepa adwuma mo aye ba o dwuma no aye busy a de ani kyeremo ɛwɔ apoe mantemo na asen manso akroso ɛna ye kro aban krache pani ono ɛna mampani boni din assembly members akoto no so abo magina tumo onomnyamfo Eric Ahinakwa na ebra assembly members to no so abawi omugini tum wie no onomnyamfo enya akonya ne sentwerofo no manfo nyina di nkomo na asemba akọ kan ya oyogidi yeso betimi ahyemo kena no watu ho ana mo yie pa eyekuadwuma odi tudwa se ne oba Ghana ha mabunu no dodo na jai se bi ekuadwuma no sebe omo anko suku anu akire anaye papa no nkokorafo ne mameno mmerwafo omo ne se omo yekuadwuma nanso enti saa yewura hina kwa ide atudwa se ne ekuadwuma ya adwuma sika ba mu yie pa ntu ye babunu na ade ho hyem bi beboa ama wonye
sika di free mu no na wo adwuma bi mpo a wasan so aye edi aka ho ne sa so nti no mampani His Excellency John Dramani Mahama ni swade hunu se nkokɔ nketenkete se ebeye nkokɔ kakrakra o ifiefia hodo mu no eno odneni besisu ye pa na wahye mabu no mbo ni mpatamu ene na sa so enkura ne afi ebehwe na nobaya hodo betimi aduade aka ni nyina hahwe ama kwadwuma ho semetimi atumpon ewo asen manso akroso na aboa ama empuntuo ne niema hodo omanfo hia no ne nyina so aye ede ama wonum so meboa se kuayo no yebeye na aya akono na ye nuanum youth na omonti ase wo kuayem no yakase kuaya enye so ofa sikan ko akodo na ye kuaye ebi ti so obetumi anyan moa se ne yen papa John Dramani Mahama kan enkokon ketekete no project ni soon ebe start sisi a yenye EDC menya ne ntie se enkokon ni bi na mpan so a wa ye oniema ready so obenya bi eba ye be support you bia se ono nso benya emo enkokon ketekete ni bi no anyan because ye mbatemu ana e Ghana enkokon ye wi ni daily obi ani obetumi aka nse within 2 days one we akoko bi mo wi nkoko pa me ma we bia tinumi say eno ba be boa district ye hwe catfish nso a eno nso ya ade a eboa ku adwuma na oba koko nso a eno nso ewo ho nti ye be boa na ya ye organize programs I do educate youth no so mo enter into farming na farming so ye nuanum youth na enim bo no so no ebi ti say da no 3 days make university asene ye park e da ho no omo yes omo be no omo je ato me try say me ne youth and sports ministry no e be connect na asene project bi a edile wo ho bia no e be ye over across so a eno nso niam bebre wo ho manso enso niam bebre wo ho e wo se ye asubua me promise omo say omo ni market. Na jumadie yu ase no na panipa yo no na kanena wo ye dwamtrani ema endi samnyuko no ewo asen manso mpatam hono no wono so ne wora Emmanuel Samoa Sante de tudwa se wo sre party ma se de aduro no empanifo se de mo adie mo mu ni nkode aka kire se fatase ebo ho ban wo timi wakame menene nya adwen pindu no yenyim famfiri no afedi aka nyina ne se de betai yewura Eric ehina kwa kire na watimi abaye adwuma aboa ama aso manfo na afima mpani Mahama nso nanimu ate ewa aban mu Omampani John Dramani Mahama obo yenyina hina kwadin se o me ne yekoto aba na assembly ni nyina ahimfo kremofo kristofo asofo yenyine bochi kotechi na election nso akoboko ama watumi eweni na obeye ye papa John Dramani Mahama ne djuma odi behye ne nsa mi tu party fo ni nyina afo se ye besre wo mo bia enye basabasa mo yemfa ni gie ntachiri na yenkeka ye ho hye na yenso djumadi mu nyina yi na moye ne meka kakra ni se eye ihu se ye nuanom bi na o makoma nso de bati nyina ye party fo ma nti ne meka ni se eduru bi anka dem obia se wona na upe na me na mepe na ama na we ne pe ni yebeka hu abom na ye nyina ye party no basa ye bia ma e ogide this year wa be o mesem se na wo gensi no ana na wo back no mpenimfo nti ye ne bekasa na yak party go party no yiye ni hia ye kase enye o mu bia yiye ndi de ahoden ni party man nyina ahoden betachiri ni ye adwuma pa ni owo ha mpo wo mu no e ogide se be frefre na ya transe ni atoto ni emayi enu echi no na nana kwabna forio no na oye dikro ewo achima kroso oroso no odwumadie no ase bi oda mampani His Excellency Mahama asiye pa se free krono abakosemu no owura Eric ehina kwa ene obi a oye akroso de hyiankasa onya di brekesiese wa aban mu omoda mampani ase na obeye adwuma so na omo sre mampani se ebreba na se ebi akwa bedam nko ade akroso no mampani hwe esan se kuru kase pa na omo ne omo se mansini ne no so yade bebo yi pa mampuntunyuma enso aba akroso ene ne mpatemu no mo ne ga ho onkwa ebetu atia wo
wele nyame ya doma mbo ye hwe say e reject no ayi region bra won ko ayi vetting no adom bi na dum na esama no ko national de ni bia ya menam so na ma nkodibidi aba ni America na say me da ya mampani na bedi ekire ne na pamfo ni nyina me da won ase go across so no adwene ho no ama DC osani enso ya gina tum ye show mampani boss ye ne be ya adwuma no pepe ama no nani mo ngu ase ne bia meka mampani nso ye da won ase across me won krasi bebre o ma ase nkura ehemase about 75 and no strong villages o mase and is mampani be bia betete district fofora anga me yam district because me deserve say am me district me nkura we no nyina ahemase anipa wo munya goro aha so ye no adawro ma yenya this is constituency mampani dada wanya mukoi Ebusuafo ade ani kyeremo ewo nsamufro mu na ekuo bi a wonom efri America memo na Ghana fo ade hye ne America fo na akabo mu a wonom eboa aya doye enso ede amayen ekuo no din ede Cyber Men Club ye omunchi fri America mu do omani akyeremo o Ghana ha ama edwoso kwaso ne mpatemu eno makora step by step ministries nkwada omo ho no mo hia omo ya de hia de so mo hia emwa ho no omo akoye nkwada ya ye enso ewo ho pani odakuo no ano bro ne central fodi nkomo no eno de tu dwa se eho akohia esanse bible no kra ka se eyade a wodu ade na onua ne bia na waye no aye wama ne bi enso ho ena sebe mubrohunufo enyanka enwisia ene akunafo omommoa ewo ye nchen enti woni se won saso omsonko ade a na waye no saa emwa no enso ewo ho owura Jeffrey Berima entwidodo na abonoma ne se oga one di dwumadi yanimu a omba akwaso no mbeye ayi enso ewo ho ode butem ensem tudwa butaye ta omani so na sisi omani so nti a omotu saa na moyi yomabaye nkwadai aye ewo kwaso ne mpatamu yeah get together ewo Worcester abonten so efre fathers and mothers Emma they come together to have a party for the responsible father every Father's Day be a year. But this time no Crony decided say nye saade ni biem inse say ye be saade no ye de beba orphanage for ye de beba Ghana for ankola omuhia moa omuhia bibi adi ye de beba be mom na ye be stop ye party na ye no na ye de nnuane ene ade a efesei emu ni nsuo na ye de abre Ghana for orphanage omuhia ono nti na ye decide ye no nti ye breaki ye Father's Day party na ye na every year bia no say ye de aduane eba abeche eye enkola omuhia nnuane bremechi a eye emu eni nsuo eni drink anwa tin tomatoes toothbrush eni toothpaste eni ntale eni toys ankola di agro ana indomie normal ne de what we no kra oil chese ye keka ye ho bom se ye de no ma bi ebeba se de be hye ye nkofa no maketo abi mfa mbekire ma ne enwu ku nanum asinti no no ma ye de ba ye de wo hwe ye chi a ana mabobo bi ye stress ye home no mbesom yie na omo de aboa enkola no ma omo bibia hiahia omo ewo abrabo mu nti ono nti na ye de saade ba ye na yesa diska esa ta akire se de be ya ankola no so ebi omuhia bibia na ombetimi de amom ebi omukọ hospital a mo hospital be ene normal minim se omaye bia omode omo efie omaye bia ba ye de yentimi mfa normal sa ma wa breast can ta akire ntino ska no so ne ye bompe se omo beso mu yie na omode ahwe nkola na amaye na megina we nso
enso de aka me nuanom a omo amanane se omo mmra fie na omo mbehwe omo achi na omo mmoa enkola omo ehia omo tese ofena no omo dooso kola bi wo ha obi wo ha onhu o maame kra na papa da ode ne beto ha na okọ obi wo nso o maame na o papa aka baabi nti oni boa bia nti misro ye club na ye dooso nti misra mo mmra na mo mbeboa Ebra oga ekasa wie no na Mami Grace Badu ono so na etwerefo pani ema step by step worldwide ministries nkwada na tinyanka fie ono so gina ekuo no ana se fie ho nkwada nyina anemu na oda mpanifo yi asese omo ababaye wono mo ayi wo stress no mo ni na esanse niema ye de abro mo no edoso yi pa emmo mo be stress e bi nsa amra bie mu ankrankra nyoku ado mo so be kama koma so be banyanka fie abaye wo mo aye no omo bi omo apon ato so betimi aba na wabaye won mo so aye Gustavo ase ewo adoya omode ababaye yen in fact na ye ni na call ne ba ye no kra no ene obi frɛ wo a ase oni wudi nkomo nso na ope bibi afiri ho ti akra na ye doubt se eye no kra na enye no kra enti bra enu akọ ne sa ba bi na kyese aye ni daso ade enti ene nyina ye de akoma nyina etwen ena no kwasem omo aba ti e da omo asipa say step by step worldwide ye mission ni say ye meya erade de wo ma dum ye no ye ma wo mu efie na ya ma wo mu enidaso na ya ma wo mu daachi and we provide home we show we give hope and we give them future and they no na mission a ye de ewa ha sei ya omode abai igina ye mpanyimfo anemu aka se enkwala no omodia na ye de bebo wo mo ho ebra na sika na etwato etaato no nso ye expenses ofie ha no edoso na wotwe bia ye de ma no ekọ fisio ye to enuro bebre enti sika na aba no nso ebeboa yen na ye ha okese pa baako eni se ye ka ye yisuo no ka no asaya nesa ye de nkola ne bi kokonfo no che etimi koka ewo kwam na afi aye ni hane enti yesre adofo omo wo Easter babia a wote menka mesre se erade ato nsem a na watwa wani abakwaso step by step worldwide ye omofra omuni eja enina na nye eja ne na omuni keke omo ya ayarefo menka ne saa na yekrom kasa na yebeka no enka ne no mponi ye fra omo se nsuoma aha sankwala no eno ene ye hwe wo mo ewo ha akola bi wo ha na brabo mu nyina ontumi nkasa da akola bi wo ha ontumi nante da akola bi wo ha oni adwena ode adwene ama ne ho enti emfie dudu obedi wa ha nyina gese onya obi ena waboa no enti eno kire adwuma ye wo ha eno enti yesre adofo nyina se baby a wote menka bia serade to nsem a na pese oya adoya step by step worldwide ye okwaso bra na behwe ye na erade ye hwe wo mu nso ye erade adwuma eka ho abusuafo ye gina adoye iso na ya jinkrato ya dan ho kakra ba ye ba adwadie mu nsem ni amro ne nsem ye de beto aso amamo abusuafo ye nhye adwadie mu nsem mfamfiri
na court batan aso Bank of Ghana na Bank of Ghana de krata ba bonten de abetu dwa se sene otimi efa oniyama kukunu kakado ani chire mosika krabia na akoko yisika cedi ewo mu no saa so na betimi asese kukunu kaka na dollar account nkwan de betimi akọ na akọ dollar CB enso ede afri mu krata no eba bonten no omo achire mu se ohwemu a eyade a omo da so a edi dwuma ema ho kwan so obi abetimi ahwe na watimi aba bank aba be dollars ni bi enso de afri ho afi ni utu kwan de akwa mono ne a obi a ma ho kwan se ubetime dollars ni de account ho akwa kodu $10,000 America $4 no opepe edu $10,000 na betime eyi ede akro gese owo o passport no visa ye kan ho no bedi adanse pefe se ampa o de se sika no ede etu kwan na we nyina akobasa esan se pani yewura Isaac Adongo yo no na Bank of Ghana skakrabia batan na bejuku ayate no ono so eka ho bi o de betu dwa enura de se sane Ghana yesidi na nya hoden a ene dollar no de esi ani no omode nhyepe ego akwan so se betima na akoso nya hoden ti no mo bebra anaso mo beso mo de so kese beto so se oni untimi na ntenko bank se okwa akoyi dollars e de free bank no eno na Bank of Ghana for mpanifo enso e de sakrata de ababonti na no achi no na mpanifo mo na sikakrabia hodo ha no omo hwe edi ho dwuma enso e wo ho Omunkabum ko Ghana Association of Bankers pani oda omano Yerua John Ewua enso de atodwa sensemo a Yerua Dongo kan omo na nya adwen esanso mo ha no onum se eyade akwan da wo so obi abetima isika e wo dollars kwa so de afriska krabia de hia se nipa no abono foto enso e wo ho. Put your dollars in a bank account. It is okay. We are happy with that. But I need to spend it the way I want. No, wait. So you can only get dollars if indeed you are going to use it for a dollar denominated. It's supposed to regulate the use of our legal tender. And our legal tender is the cedi. So if you go to the bank to buy, to take your dollars to go and buy fufu, you don't buy fufu in dollars. We will give you cedis to go and buy. It's not an event. It's a process. What you are doing is that you are not allowing me to give you a complete picture of that. We don't need to go on the rooftops. You see the result in the dollar rate. And we are saying that you can no longer speculate with a bank account in dollars. Because when you put the money in dollars into a bank account, we'll give you the dollars only when you need it for a dollar denominated transaction outside of our country. Because dollars must be spent outside, not inside. But if you need the dollar to go and spend on, say, cedi denominated transaction, we'll give you the cedi. Put your money in your bank account and go and get it, whether you get a dollar in Ghana here. It's illegal. No, you can't be giving dollars on the counter. You can't take dollar over the counter. You can't take it. Why can't you will be giving cedi equivalent. Ebusia yena ye humra na yemfa mono ne nsemo insa kan so emfa entoa mo so. Yesha mono ne nsem no ase e free America memo na mampani Donald Trump America mampani bedi ade no odimra ene nhye bebreye mu odinipa ene de aba de ehu na ekotia ye no before eye mra ode aba se opamo before ne omo a omo ni tumi krato America memo nyina de free ho sanse bae no ya beji enwuma hodo aboso America mana de hyiankasa enya bi na wono mo aye ene toso mienu okwa amono ne amane hodo bebre no a se akwada ye nya wono wo oman ni mu nko ade a hopreko pe emramo no wabaye odehye ewo oman ni mu a ebema no tumi krata tie ko wo bi wa America mani mu a Ghana ni ko wo America mama wo ye no a oba no eye America ni okwo wo England na se UK mani mu a wo ye no a oba no eye UK ni di hye ebema no tumi krata no kra nam so ema wo maame no ne papa no musumi tumi nya tumi krata mampani Trump bae no ode atodwa se enya ne kwan so no saade ni wo twam tintontan uni yebe wo America mama ho no mu a se wo maame ye America ni na papa ye Ghana ni ho ni tumi krata onya America ni obi ebe wo na America ho no mu a ebe ka so ye America ni ye obi a
nenna ene neja eya America for musa wo tumi krata entuni ufri Ghana ufri Congo Abricus na oba ebe wo ho isan se amanyofo no omuhu se ompese omunya sika ne ade a na omo yire nyumo enyimo ano makọ wa abrochire no mampani Trump esi watwam na eno ena mantem baako aduonu mienu 22 ya New York mantem di mu akotini yepa no omode akodane court se court nhwe na omra onsi kwan se mampani Trump entimi fa tumi no nhye nsa na ontwa saade wem so bia wo na America bia no na oni anaso onye de hye America no akoda no enya America ne de hye no mampani Trump entumi nkasa ene America court ba tantena ase yomo bobo sansem no ho na enwie ka yomo asan tu ahyeda se na wotwe miensa ntam no ombesan so aba na omabeto aseni no so eso enam so mantem baako aduonu minu 22 states omode krata aka bomo ede mampani Trump ede akokot no omani abri pa ya New York mantem di mu akotene se oba New York mantem a ahoho na akyekire kuro no and New York mantem so we are seen up mantem na se nkruto do adwade hu sem konkan ye pa no a omo na toso miensa ento omo ntena se mampani Trump emphasize hunahuna we emehunu na hoho a omo ba America mam titru ni New York mantem ho ema ade nso enka wono mo enhye e wo mpuntuo ene adwade mu nsem enso emu abusuya ya dan ye ho ne de nigidie mu nsem so de atoa mo so tiawa Awusiafo ade ni kiremo ewo nigidie mu nsem ane ekọ America memo ene English memo na nyumtuni baako wagidin ye pa Chris Brown obonyum ye pa ne nyom baako ye with you abaji biase aboso pa enya sinkuma no wura mo beka na obaga na ha ema obenu wi ewo stage so a Ghana prosifo ntimi anchire owurei na nso yenu akọ akase kọ no wi kakra bia na ebeyire kwa akase na nya sinkuma na akọ English memo a Manchester na beto dwa se pabo bia na se nigidie bia ye gye ni ye ho na owurei abo ede awuramo ama nigidie no koso no watampentoa ede ahwe owura bi tirimo ese bia oda no emo odin ye pa ne saso nti aposifo akire owura Chris Brown ya mprempren na kopie mu omakache a omototo na no enso ewo ho nipo de epentoa no boni tirim edin de abedia ono so yobi a ono so anyumuto adwuma no wo mbia we producer omo ne keka beat bomu ema ye beto nyundugu so no na owura Chris Brown tampentoa ode ahwe ni tirimo ne tirapaye na oda ya sabie aposifo omo na ewo Manchester ede atudwa se omo hwe no mo de Chris Brown kopie mu court dem na mo na otuye no empatasika bi wo ho ana wo so okoda fiase ya court ahwe na watinwe to cent nyame ya adomo a omekwa kopie mu court dem na de besie bia no omo de ho nsem enso ede abre omanfo abusuafo yenyina Chris Brown sensemi so na enwumre yemamuni amado so nsem ensakan no yemfa ni nyina emfa ensi asedan koma aboafo afi semufo pani wofa kofi apia so no energy bre na oyinsemi kama pa ma kenkanfo mesumidi mu nchiremo ede besomo mesumidin de ohenne nana kwache adiefe sabre me sore nyame ya adoma no nwotwebre mu no ofa kofi apia etna se no de punch dwumadie no enso ede abreda mu ase emamo ene hwa adehye